Yeah, look at this. So, continuation of the question. Differential equation of all straight lines which are at unit distance from origin. So, ఒక random line తీసుకుంటే, any random line, which is at a distance of 1 unit. So, there will be, again, infinite lines kada, ila ila. So, I want to take some equation which represents all such lines. And at the same time, they must be at a distance of 1 unit. So, how will you take the equation of L? ఏం తీసుకుందాం? Suppose if I take y is equal to mx plus c. Perpendicular distance find చేస్తే we'll get c upon under root m square plus 1 అని వస్తుంది. Perpendicular distance from origin. But వాడు ఏమన్నాడు? Perpendicular distance from origin should be equal to 1 అన్నాడు. అంటే c must be equal to under root m square plus 1. అంటే మన ఈక్వేషన్ ఏమవ్వాలి? y is equal to mx ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అండర్ రూట్ m స్క్వేర్ ప్లస్ 1 అవ్వాలి. రైట్? అర్థమైంది ఏం చేస్తున్నాం? ఒక ర్యాండమ్ లైన్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాం. అండ్ I'm finding perpendicular distance from origin and equating it to 1. So you'll get c in terms of L. So which means this is your equation of a line which is at a distance of 1 unit from origin. So this equation represents every possible line which is at a distance of 1 unit from origin. So any arbitrary constant, can I say only one arbitrary constant? So which means we need one time differentiation. So dy by dx is equal to m అని వస్తుంది. అంటే రీప్లేస్ దిస్ ఇన్ ద అబోవ్ ఈక్వేషన్. m ప్లేస్లో dy by dx పెడుతున్నాం. నో కెన్ వి లీవ్ ఆన్సర్ దిస్ వే? గుర్తుందా డిఫరెన్షియల్ టర్మ్? there is a possibility, then take x dy by dx to left hand side, then apply squaring. So it will become dy by dx whole square plus 1. Yeah. సో అలా అంటే ఈక్వేషన్ నుంచి సొల్యూషన్ రాసుకుని దెన్ వీ నీడ్ టు గో ఫర్ డిఫరెన్షియేషన్. ఓకేనా? ఫార్మేషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఇంకా దే విల్ బి సమ్ క్వశ్చన్స్ ఐ గెస్, బట్ ఇవంత ఇంపార్టెంట్ అయితే కాదు జేఈ పర్పస్ కోసం. సో దే కెన్ ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్స్. ఈవెన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 14 చూద్దాం ఒకసారి. y is equal to some a plus bx plus c e power minus x. I want to find differential equation of this. ఎలా ఫైండ్ చేద్దాం? Again, we need to eliminate arbitrary constants. I can see 3 arbitrary constants, a, b, c. So we need at least 3 times differentiation. So first time differentiation ki dy by dx, which is y dash. దీన్ని b plus, sorry, b minus c e power minus x అని రాయొచ్చు. మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే y డబల్ డాష్ is equal to plus c e power minus x అని రాయొచ్చు. Even if you differentiate 3 times, అదే నెక్స్ట్ టైం కూడా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే y ట్రిపుల్ డాష్ is equal to minus c e power minus x అని వస్తుంది. రైట్? బట్ సి అయితే ఎలిమినేట్ అవ్వదు. ఏం చేద్దాం? వన్ వే ఏం చేయొచ్చు అంటే యూ కెన్ గో ఫర్ డివైడింగ్ దీస్ టూ. ఆఫ్టర్ గెటింగ్ దిస్ వన్ యూ కెన్ డివైడ్ దీస్ టూ. వన్ మోర్ వే, instead of going for 3 times differentiation, first you can bring e power minus x to left hand side. అంటే y double dash into e power x is equal to c అని వస్తుంది. Now differentiate on both sides. y triple dash into e power x plus e power x into y double dash is equal to 0 అని వస్తుంది. సో e power x కామన్ తీస్తే you get y triple dash plus y double dash is equal to 0. Anyway, exponential term cannot be 0, which means y triple dash plus y double dash will be equal to 0. So that will be your differential equation. ఓకేనా? అంటే ఇవి మెయిన్స్లో అడగాడు కానీ బట్ స్టిల్ ఒకసారి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఫామ్ చేయాలి అనేది చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మెయిన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్ అడ్వాన్స్డ్, వన్ ఆఫ్ ది ఈజీ కాన్సెప్ట్స్, సొల్యూషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. అంటే ఐ విల్ గివ్ యూ సమ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అండ్ నీడ్ టు సాల్వ్ ఇట్. ఇన్ ద కేస్లో ఏంటి, ఐ విల్ గివ్ యూ సొల్యూషన్, ఫైండ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఫార్మేషన్ అది. సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే దే విల్ బి సమ్ మెథడ్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ వేరియబుల్ సెపరబుల్.
సో ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈ సజెస్టింగ్ సంథింగ్, రైట్? అంటే వేరియబుల్స్ని సపరేట్ చేసి దెన్ ఫైండ్ ద సొల్యూషన్. సో వన్ ఆఫ్ ద బేసిక్ మెథడ్స్. ఎనీ టైమ్ ఇఫ్ ఐ గివ్ యూ ఎనీ క్వశ్చన్, దెన్ ఫస్ట్ థింక్ ఆఫ్ దిస్ మెథడ్. ఇక్కడ ఏమిటంటే ఆల్ విల్ డిస్కస్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్, అంటే లీనియర్ పవర్ ఉంటుంది. పవర్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ టర్మ్ విల్ బి 1 ఇన్ అవర్ సిలబస్. సో డివై బై డిఎక్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు సమ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కమ వై అని ఉంటుంది. ఫంక్షన్ విల్ బి లైక్ దిస్. వేరియబుల్ సెపరబుల్ ఏంటి అంటే దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ విచ్ ఇస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బోత్ ఎక్స్ అండ్ వై కెన్ బి సపరేటెడ్ as, అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కమ వై కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ as సమ్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ హెచ్ ఆఫ్ వై అని స్ప్లిట్ చేయొచ్చు మనం. ఒకవేళ స్ప్లిట్ చేయగలిగితే, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ దట్ ఫంక్షన్ ఇంటూ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వై సపరేట్లీ, దెన్ విల్ గో ఫర్ దిస్ మెథడ్. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? రీప్లేస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కమ వై విత్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ హెచ్ ఆఫ్ వై, దెన్ సపరేట్ ద వేరియబుల్స్. అంటే వై టర్మ్స్ అన్ని ఒక సైడ్, ఎక్స్ టర్మ్స్ అన్ని ఒక సైడ్, దెన్ గో ఫర్ ఇంటిగ్రేషన్. విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. దట్ విల్ బి సొల్యూషన్. First method is variable separable. అంటే if we can separate the variables, then we can go for this and get the solution. Example ఏంటి? Suppose I'm giving you dy by dx is equal to some y square plus 1 by x square plus 1 అని ఉంది. Find solution of differential equation. ఏం చేస్తాం? First thing is, can we separate the variables? So I'm taking y terms to one side, అంటే dy upon y square plus 1 and dx upon x square plus 1. Yes, once you separate the variables, apply integration. So we know this tan inverse y, ఇది tan inverse x plus c. So this will be the solution. Okay, na? If you want, you can do further simplification. Take tan inverse x to left hand side, apply tan inverse y minus tan inverse x. You'll get the answer. Okay, na? We'll see more examples. Basic method. So dy by dx is equal to some 1 plus x plus y plus xy అని ఉంది. So find solution. Y of minus 1 is equal to 0. ఇలా ఇస్తున్నా నేను. I'll write the question, complete question. Y is equal to y of x is solution of differential equation, and given y of minus 1 is equal to 0, then y is equal to, in meaning ఏంటి? We'll check. First look at the equation. dy by dx is equal to 1 plus x plus y plus xy కదా. Can we separate the variables? ప్రాపర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే leave first two terms as it is. From remaining two terms, can I take y common? So ఇక్కడ 1 plus x కామన్ తీస్తే you'll get 1 plus x into 1 plus y. Now separate x terms and separate y terms, అంటే dy by 1 plus y, 1 plus x into dx. Here separate the variables. Then apply integration. Integration of left hand side function is log. ఇదేమో x plus x square by 2 plus c అని వస్తుంది మనకి. Now c is an arbitrary constant. So integration లో మనకి c వస్తుందని గుర్తుంది కదా. Now look at the question once. Y is equal to y of x is solution of differential equation. అయితే y of minus 1 0 అని ఇచ్చాడు. Meaning is when x value is minus 1, అంటే compare this and this. When x value is minus 1, corresponding y value is 0. Okay, meaning of this is that x is equal to minus 1, y value is 0 అని చెప్తున్నాడు. To find out c value. So x place లో minus 1, y place లో 0 పెట్టుకున్నాం. So log 1 అంటే 0. సో ఇక్కడ నుంచి c value half అని వస్తుంది. Which means c equation will be log 1 plus y is equal to x plus x square by 2 plus half అని వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి we know how to get y value. Exponential term లోకి వెళ్ళిపోయింది కదా. y plus 1 will be equal to e power x plus x square by 2 plus half అని వస్తుంది. అర్థమైంది ఎగ్జాంపుల్.
So practice more examples on this. One of the easy questions. Even y ln y plus x into y dash is equal to 0. Again, y dash and dy by dx kada. So we can write x into dy by dx is equal to minus y log y. Y terms ఒక సైడ్ తీసుకెళ్దాం. X terms. Then go for integration. To integrate this, if you take log y as t, మనకి dt by t ఫామ్లో ఉంది. సో దీని ఇంటిగ్రేషన్ log ఆఫ్ log y అని వస్తుంది. బేస్ ఈజీ ఎనీవే. మైనస్ ఇది log x ప్లస్ c కదా. ఇక్కడ రెండు లాగ్ టర్మ్స్లోనే ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ ఆల్సో ఎక్స్ప్రెస్ దిస్ సి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లాగ్. ఓకేనా? అంటే సింప్లీ ఐ కెన్ ఆల్సో రైట్ దిస్ సి ఎస్ లాగ్ సి అని రాసుకోవచ్చు. దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే ఇది లాగ్ ఆఫ్ లాగ్ వై అండ్ దిస్ లుక్స్ లైక్ లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి. లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి ఇస్ లాగ్ ఏ బై బి అంటే సి బై ఎక్స్ అని రాయొచ్చు. సో ఈ లాగర్థం యూ కెన్ క్యాన్సిల్. సో గెట్ లాగ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై ఎక్స్ అయింది. ఇక్కడ నుంచి y కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ as e పవర్ సి బై ఎక్స్ అని రాయొచ్చు. సింప్లిఫికేషన్స్. ఎక్స్ట్రా కాన్స్టెంట్ని యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎనీ. లాగ్స్ ఉన్నప్పుడు బెటర్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ as ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లాగ్. ఓకేనా? ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ దిస్? మోస్ట్లీ దీని బేస్డ్ మీద అయితే వేరియబుల్స్ మెథడ్ మీద మోస్ట్లీ మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ అయితే రావు ఎక్కువ. సెకండ్ థర్డ్ మెథడ్స్ మీద వస్తాయి. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం పీవైక్యూస్. Look at question number 80, PYQs. 80 question. వాడు he mentioned f dash x is equal to 3 into f of x plus alpha అని ఇచ్చాడు. where alpha belongs to real numbers. And f of 0 ఏమో 1. limit x tends to infinity f of x is equal to 7 అన్నాడు. Then 9 times of f of minus log 3 base e అంట. Question number 80. f dash అంటే ఏంటి? f of x is nothing but y కదా. So it will be dy by dx is equal to 3y plus alpha. వేరియబుల్ సెపరబుల్. y టర్మ్ ఒక సైడ్ ఉంది, x టర్మ్ని ఒక సైడ్ తీసుకెళ్దాం. సో 3y by is equal to dx. I can go for integration. Do you remember this? Take 3y plus alpha as t. ఇలా తీసుకుందాం. Then differentiate both sides. 3 into dy by dx is equal to dt by dx అని వస్తుంది. All the points are important. ఓకేనా? సో dx క్యాన్సిల్ చేస్తే dy ప్లేస్లో dt by 3 అని రాయొచ్చు. అంటే ఇది 1/3 log t అయింది. జస్ట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది స్మాల్ పాయింట్స్. ఇక్కడ x plus c అని వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ క్రాస్ మల్టిప్లై 3, ఇట్ విల్ బి log 3y plus alpha is equal to 3x plus 3 alpha 3 into c ని ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్ as c1 సంథింగ్. మన దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి? f of 0 1 అని ఇచ్చాడు. అంటే x ప్లేస్లో 0 పెడితే y ప్లేస్లో 1 పెట్టాలి. ఇది c1 వాల్యూ. సో c1 ప్లేస్లో ఇఫ్ యూ రైట్ దిస్, వాట్ డూ యూ గెట్? c1 ప్లేస్లో ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ దిస్. సో టేక్ దిస్ టు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. సో విల్ గెట్ log a minus log b log a by b అని వస్తుంది. సింపుల్గా ఇలా రాసుకోవచ్చు. e power 3x. ఇంకేమన్నాడు? లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈ 7 మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అంట. గివెన్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ y వాల్యూ
or f of x value. And you need to find y value. You can apply component dividend if you want or cross multiply simply. Y ఏమవుతుంది అంటే e⁻3x 7 అవ్వాలి. అయితే ఆల్ఫా వాల్యూ హౌ యూ ఫైండ్ ఆల్ఫా? So even if you cross multiply, it will be 21. X tends to minus infinity అంటే this part will be 0 as x tends to minus. అంటే ఆల్ఫా -21 అని రావాలి. సో ఆల్ఫా ఈజ్ -21. అంటే మనకి y వాల్యూ ఏమవుతుంది దీన్ని బట్టి? y ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 -18 -6 e⁻3x +21 అని వస్తుంది. We need to find 9 times of f of minus log 3 base e అంటే minus log 3 base e. If you take it to power -6 3 cube 1/27 అయింది. 3 2s and 3 9s -2/9 +21 9 times of this value అడుగుతున్నాడు. 187 వస్తుంది ఆన్సర్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 80 కెన్ క్రాస్ చెక్ వన్స్. సో ఇది బేస్డ్ ఆన్ వేరియబుల్ సపరబుల్ సపరేట్ చేయగలిగినప్పుడు దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ దిస్ మెథడ్. ఓకేనా? ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా దీని మీద వేరియబుల్ సపరబుల్ మీద? యా, లుక్ ఎట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 69. అగైన్ p by q. So if you express it as in terms of dy by dx, it will look like dy by dx is equal to 2x square plus 2x plus 3 by x power 4 plus 2x cube plus 3x square plus 2x plus 2 అని ఉంది. సో వేరియబుల్స్ అప్రూవల్ కానీ డైరెక్ట్గా ఐ కెన్ క్రాస్ మల్టిప్లై dx and then go for integration. కాకపోతే క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే హౌ విల్ యూ ఇంటిగ్రేట్ దిస్? గివెన్ y of -1 is equal to pi/4 అంటే at x is equal to -1 వాల్యూ ఇస్ pi/4 అయితే y of 0 ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. హౌ విల్ యూ ఇంటిగ్రేట్ దిస్ వన్? థింక్. యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ఐడియా బట్ ఒకసారి పాజ్ చేసుకుని దెన్ యూ కెన్ థింక్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఐ గాట్ ద ఐడియా గెస్. ఏమనుకుంటున్నా అంటే ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దర్ ఇస్ 2x² దాన్ని x² అండ్ x² అని స్ప్లిట్ చేస్తే మల్టిప్లై చేసినప్పుడు x⁴ వస్తాయి. అంటే ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ న్యూమరేటర్ as సమ్ ఆఫ్ టూ ఎక్స్ప్రెషన్స్. డినామినేటర్ ఏంటి అంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ ఎక్స్ప్రెషన్స్లో రాద్దాం అనుకుంటున్నా. సో అంటే dy by dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూమరేటర్ సంథింగ్ లైక్ x² ప్లస్ సమ్ x+1 సమ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ రాయాలి. ఇంకోటి కూడా x² ప్లస్ సంథింగ్ అని రాసుకోవాలి. నా లుకింగ్ ఎట్ ద కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఇది 3 ఉంది అండ్ దెర్ ఈస్ 2 హియర్. అంటే ప్రొడక్ట్ చేసినప్పుడు 2 రావాలి, యాడ్ చేసినప్పుడు 3 రావాలి. అంటే 1 and 2 అయి ఉండాలి కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్. ఒకటి 1 ఇంకో చోటేమో +2. ప్రొడక్ట్ చేస్తే నీకు 2 వస్తుంది, యాడ్ చేస్తే 3 వస్తుంది. ఇంకా 2x రావాలి. సో ఎయిదర్ పాసిబిలిటీ ఇస్ వన్ ప్లేస్ ఇట్ విల్ బి 2x అండ్ అదర్ ప్లేస్ ఇట్ కెన్ బి 0x. అదొక పాసిబిలిటీ.
లేదు అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ మల్టిప్లైడ్ విత్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ. ఇది ఇంకో పాసిబిలిటీ. ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఓకేనా? అంటే ఐడియా అంతే. పాసిబిలిటీ ఉందని చెక్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఏమైనా కామన్ తీయగలిగితే యూ కెన్ టేక్ కామన్. ఎక్స్ స్క్వేర్ కామన్ తీసి స్ప్లిట్ చేద్దామా? ఇక్కడ ఎక్స్ పవర్ 4 ఉంది, 2x క్యూబ్ ఉంది. యూ కెన్ రైట్ 2x స్క్వేర్ అండ్ ఎక్స్ స్క్వేర్. సో డినామినేటర్లో ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2x ప్లస్ 2 విల్ రిమైన్. అంటే కరెక్టే. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2x ప్లస్ 2 అని రాసి దీన్ని. న్యూమినేటర్ కూడా అంతే. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2x ప్లస్ 2 అని రాయొచ్చు. అర్థమైందా స్ప్లిటింగ్? ఎందుకు ఇచ్చి ఉంటాడు మెయిన్స్లో అని. సో వన్స్ యూ గెట్ దిస్ ఐడియా, సపరేట్ చేసినప్పుడు ఏమైంది, ఇది డివై బై డిఎక్స్. స్ప్లిట్ చేస్తే ఈ టర్మ్ క్యాన్సిల్ అయింది. ఇల్ గెట్ 1 బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2x ప్లస్ 2. 1 by x square plus 1. Now you can cross multiply dx, then go for integration. చిన్నపిల్ల క్వశ్చన్ అని. ఓకేనా? గెట్ ద ఆన్సర్. సో 67th క్వశ్చన్ కూడా సిమిలర్ టు 80 క్వశ్చన్ నెంబర్ 80. సో సాల్వ్ చేయండి అది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 67. సో క్వశ్చన్ 80 అర్థం అయితే క్వశ్చన్ నెంబర్ 67 ఇకండు. ఇది చాలా తక్కువ అడుగుతాడు వీటి మీద, వేరియబుల్ సెపరబుల్ మీద. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి. యా, ఫైన్. సో ఐ హోప్ దిస్ వన్ ఇస్ క్లియర్ ఫర్ ఎవరీవన్. వేరియబుల్ సెపరబుల్. So next one, homogeneous differential equation. So what's the meaning of homogeneous differential equation? And you'll be having some differential equation dy by dx is equal to some f of x and y and g of x and y terms. So degree of this will also be n. It's a homogeneous expression, e the numerator, and denominator is also homogeneous, whose degree is n. And the overall degree will be 0. అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్ ఉంటే కింద సపోజ్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్ అండ్ వై స్క్వేర్ టర్మ్ ప్లస్ 2xy టర్మ్ అని ఉంది. కింద కూడా అంతే, either ఓన్లీ వై స్క్వేర్ టర్మ్ ఆర్ ఓన్లీ ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్ ఆర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దిస్ అది సెకండ్ డిగ్రీ. త్రూ అవుట్ న్యూమరేటర్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ డిగ్రీ విల్ రిమైన్ సేమ్. దెన్ సచ్ కేసెస్ విల్ బి కాల్డ్ యువర్ హోమోజెనస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. అయితే ఏం చేస్తాం? హౌ టు సాల్వ్ ది క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు దిస్. So what we need to do is replace y is equal to vx అంటే express y in terms of vx or x in terms of vy. We can do any one of them. అంటే convert the given differential equation which is given in terms of y and x, convert it to v and x or v and y. సో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందా. బిఫోర్ దట్, ఒకవేళ వైని విఎక్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తే హౌ షుడ్ వి కన్వర్ట్ డివై బై డిఎక్స్? ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్యూర్లీ వి అండ్ ఎక్స్, రైట్? సో కన్వర్ట్ చేస్తాం. డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే బోత్ సైడ్స్ అప్లై ప్రొడక్ట్ రూల్. dv by dx into x plus v into dx by x is 1. y is equal to vx తీసుకుంటే both sides differentiate చేస్తే we are going to replace dy by dx in terms of v and x. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటా నేను. సో let us say dy by dx x square plus y square by x square ఉంది. లేదా సే xy అనుకుందాం. సో solve the differential equation. You can observe numerator degree is 2 and denominator degree is 2. So, 2 into 2 is 4. 4 into 2 is 8. 8 square అనుకుందాం. So solve the differential equation. You can observe numerator degree is 2 and denominator degree is 2. So, 2 into 2 is 8. 8 square.
what I said, to solve differential equations which are in the form of homogeneous, replace y is equal to vx. And if you differentiate both sides, dy by dx is equal to dv by dx into x plus v into dx by x is 1. So ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమైంది, x into dy by dx plus v is equal to x square plus y place లో v square x square అని రాస్తాం. y will be replaced with vx కదా, vx. సో ఇక్కడ x dy by dx plus v అని మిగులుతుంది. ఇక్కడ ఇఫ్ యూ సపరేట్ దిస్ విల్ గెట్ 1 by v plus v అని వస్తుంది స్ప్లిట్ చేసినప్పుడు. దిస్ v and this will be cancel. అంటే వాట్ ఈస్ లెఫ్ట్, x into dv by dx is equal to 1 by v అని వస్తుంది. Take v terms to one side and x terms to one side. So now replace v value. మనం ఏమనుకున్నాం, y is equal to vx అని తీసుకున్నాం, which means v will be y by x. అర్థమైందా? సేమ్ టువర్డ్స్ ద ఎండ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ వేరియబుల్ సెపరబుల్. వేరియబుల్స్ అన్ని సపరేట్ చేసి ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? మెనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక random differential equation whose degree of numerator and denominator is same, homogeneous equation. Clear? So we'll see more examples. One of the common questions you can expect on this. So మనకి we need to find solution of the differential equation y dx plus x square y dy is equal to 0. We need to solve this differential equation. ఏం చేస్తాం? సేమ్ we'll calculate dy by dx first. అంటే ఈ dx టర్మ్ తీసుకెళ్ళి డివైడ్ చేస్తే I'll get y by x plus x square y అని వస్తుంది. dy by dx. సో డినామినేటర్లో x కామన్ తీస్తే ఇట్ విల్ బి 1 plus xy అని వస్తుంది. ఏం చేద్దాం? సో ఇఫ్ యూ టేక్ y is equal to vx, ఇది డిఫరెన్షియల్. సో సేమ్ డిగ్రీ కాదు కదా, డిగ్రీ ఆఫ్ డినామినేటర్ is not homogeneous, but still if you are taking this approach, if you differentiate on both sides we'll get x into dv by dx plus v అని వస్తుంది. ఓకే, ప్లస్ v is equal to y by x ప్లస్ సింపుల్గా v అని రాయొచ్చు న్యూమరేటర్, ఇట్ విల్ బి vx స్క్వేర్ అని వస్తుంది. వాజ్ యూస్ క్వశ్చన్ కరెక్టే ఉందా? సో ఓకే ఫైన్, క్రాస్ మల్టిప్లై చేద్దాం. v by 1 plus vx square minus v. So if you take LCM and simplify, it will be cancelled anyway. V will be cancelled. We are getting minus v square x square by 1 plus vx square అని వస్తుంది. But can we separate the variables? vx whole square అని రాయొచ్చు. Step. కరెక్టే ఉంది. సో వీ కెన్ క్యాన్సిల్ ఎక్స్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. కావాలనుకుంటే క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు.